практика для наших коллег, которые мы хотим представить в разных социальных сетях, да, для того, чтобы сделать рекламу вашему курсу. For the promo that we want to make on different social net, so people would know about that and would join. Да. Я могу начать? Can I start? Yeah. Yes, okay. Тогда я буду обращаться к публике, да, и начну с обращения публики для того, чтобы объяснить, про что эта встреча, для того, чтобы они понимали, кто это такие, что это такое, и зачем мы здесь собрались, и что мы делаем. Хорошо? А потом начну задавать вопросы. И нас представлю, и мы начнем наше интервью. So I would start with announcing the course and telling a few words about it to people we want to introduce the course to, and then I will ask questions to you. Okay? Okay. Итак, дорогие друзья, я рад вам представить наших аргентинских коллег, психодраматерапевтов, психодраматистов из близкой нам Аргентины. Это Моника Зуретти, Дебора, Пенна, Фернан, Цетран. Вот. И наши русские коллеги Любовь Малафеева, которая является организатором этого курса, и Надежда Дьяконова, которая будет помогать нам в переводе. А курс называется «Социодрама. Теория и практика». Я хочу представить Монику. Моника. Да. Надя, вы переведете, да? Или понятно было? Я думаю, что понятно, на самом деле. Да, окей. Я хочу спросить, Моника, Дебора, Фернан, почему вы стали психодраматистами? Как так получилось, что вы выбрали именно этот метод? И почему вас так интересует социодрама? So now I would like to ask you some questions, and please let's start with that. Monica, Debora, tell us a few words. How did you come to psychodrama, and why is that you are so interested in sociodrama? Да. ¿Empiezo yo? Sí. Do I start? Porque hay algo que no entendí bien, por favor. ¿Eh? Traducime bien porque hay algo que no entendí bien. Sí, que cómo llegaron al psicodrama y por qué están tan interesados en el psicodrama. En el En el sociodrama, perdón. Bien. Okay, I arrived to psychodrama, I don't know, so many years ago that I forgot, like 60 or something, 55. Я уже так давно занимаюсь психодрамой, что даже не помню, когда это началось, но лет 55 уже точно. And probably I arrived at a moment where I was very interested in what was happening with the people around, because I was a pediatrician. Я тогда мне очень интересно было то, что происходит с людьми вокруг меня. And I was working in a small, let's say, in a small hospital, very small. Я работала в небольшой больнице. And we made a group of women, a group of mothers of babies. И у нас была небольшая группа для молодых мам. And what I found there is that they understood the language of the psychodrama very easily. И я тогда поняла, что они очень легко понимают язык психодрамы. Instead of telling stories, they could act the stories very easily. И вместо того, чтобы рассказывать истории, они могут показывать истории, и это очень легко. So I learned that the problems of this society, that was a very poor society, и я тогда поняла, что многие проблемы общества, которое было очень бедным обществом, were expressed very easily in scenes.
И что проблемы такого общества можно легко отражать в сценах каких-то. Since then, I went to learn psychodrama in Beacon with Moreno and Cerca, and Moreno was very interested in sociodrama. И потом я уже начала учиться у Морено и у Зерки. И Зерка очень интересовалась социодрамой. I still remember the first session, open session I saw, directed by him. И я очень хорошо помню первую сессию, которую он вел. That he worked with a girl that had a black boy, a white girl with a black baby. И and там the была problems. белая женщина с черным ребенком, и она говорила о своих проблемах. And the problems this created at that time in the States. It was in the 70s. И это было в 70-х годах. И это были проблемы типичные для Америки того времени. So I think my interest in sociodrama starts there. И я думаю, что мой интерес в социодраме начался там, тогда. But then, and I pass the word now, but then I started doing sociodrama in Argentina. И потом я стала делать социодраму в Аргентине. In many different crises and situations. And, в самых разных ситуациях. And really, I started doing sociodrama all over the world because I even went to Moscow. И я стала по всему миру делать социодрамы, даже в Москве с этим была. And it was difficult to talk about sociodrama at that time. Тогда трудно было говорить о социодраме в те времена. To explain what I thought about sociodrama. Чтобы объяснить, что я думала о социодраме. And well, now I have been doing sociodrama all this time. That now I call it socio-psychodrama. Я делала социодраму или вот социопсиходраму. Okay. Okay. Paso la palabra, Fernán o Débora. Да, okay. Okay, I keep. Débora. Well, I was very young. I was 15 years old and was studying theater. Я была тогда очень молодая, мне было 15 лет, я изучала театр. And I realized in that moment that doing theater, something happens. И я вот поняла тогда, что в театре что-то происходит. I felt that you can heal some wounds. И я чувствовала, что этому оно может помогать лечить раны. So I decided at that moment, having 15 years old, that I was going to study psychology to be a psychodramatist. И я тогда, вот в 15 лет, я решила, что я буду изучать психологию, чтобы стать психодраматистом. Yes, and during all my study in psychology, there was no one word about Moreno and about psychodrama. И все годы, что я учила психологию, ни слова мне не удалось услышать ни про Морено, ни про психодраму. Though that, I go on thinking that I have to be a psychodramatist. Но я продолжала думать, что я хочу быть психодраматистом. And then I began psychodramatic therapy. И я начала как клиент работать в терапии методом психодрамы. And one day, my therapist said, there is a woman that's opening a group of psychodrama. Do you want to go and study with her? И мой терапевт сказал в какой-то момент, тут у нас группа будет собираться, которая будет психодраму изучать. Не хочешь к ней присоединиться? The leader of that group was Monica. А лидером этой группы была Моника. 36 years ago. Это было 6 лет назад. And we have been working together all these years. И все эти годы мы работаем вместе. In psychodrama, sociodrama, in crisis, in not all over the world with her,
but in Argentina, in many places, and so I love Мы работаем в очень разных psychodrama, ситуациях. sociodrama, psychosociodrama, and really I love working with Monica. И мне очень нравится с Моникой работать, и мы используем и психодраму, и психосоциодраму, и социодраму, и все это мы делаем вместе в разных совершенно ситуациях. Yes, and for me, it's a very special pleasure to be working with Debora after so many years, and with Fernand, that actually he is my son. So we have been working together all our life, all his life. Это для меня огромное отдельное удовольствие, что я могу работать с Деборой и с Фернаном. А Фернан, он мой сын, поэтому мы с ним очень много работаем на психодраме. And it's a very special combination for me, because they bring things that are completely complementary and different. И для меня вот в этом сочетании, в этой комбинации очень много особенного и очень интересного, потому что они приносят такие взаимодополняющие моменты в работу оба. And actually, we have to thank the online because We of have this. To give thank you to the online work. И мы должны... To the Zoom, let's say. I didn't want to name the Zoom, but to working like this. И очень много из того, что... Online. Очень важно, что мы это делаем втроем, от этого... Сумма нас троих гораздо больше, чем каждый по отдельности. Фернан, насколько я понял, с психодрамой вы познакомились, ну, как бы с молоком матери. Какое место занимает психодрама и социодрама в вашей жизни, Фернан? So, Fernan, as I understand psychodrama, you learned from your very first day, like we say, with your mother's milk, literally. So what is the psychodrama? What is the place it takes in your life now? Yo hice psicodrama por primera vez hace más o menos 50 años. The first time I did psychodrama, did psychodrama was around 50 years ago. Я лет 50 первый раз сделал первую свою психодраму. Y a partir de esos años, siempre estuve en contacto con el psicodrama. And since then, I have always been in contact with psychodrama. С тех пор я всегда в контакте с психодрамой. El psicodrama ocupa un lugar muy especial para mí. The place of psychodrama is a very special place for me. И психодрама занимает совершенно особое место в моей жизни. Y de alguna manera fue encontrando en la teoría del psicodrama respuestas a muchas otras disciplinas. In the theory of psychodrama, I got answers to many other disciplines. И теория психодрамы дала мне ответы на вопросы, которые у меня появились в очень разных сферах жизни и знания. Soy licenciado en folclore y a medida que voy leyendo a Moreno, me sorprende su capacidad de análisis de la cultura y de la sociedad. My degree is in PhD in folklore, and when I read Moreno every time, I'm surprised by the reading he has of society and culture. У меня PhD в фольклористике, но когда я читаю Морено, я понимаю вот ту глубину и поражаюсь всегда глубине понимания процессов, которые происходят в обществе, которая у него была. Y para mí estudiar psicodrama y sociodrama con mamá, con Mónica,
Zuretti, y con el equipo que tiene, es maravilloso, porque Débora es parte del equipo desde hace 36 años, pero después está Claudio, que hace 20 años que está en el equipo, Paula, que hace unos 25 años que está en el equipo, y Cristina, que está hace 15 años que está en el equipo, y Gaby, que no sé cuántos años hace, 5 años, 6 años, no sé cuántos años hace, o más. Pero es un equipo que yo creo que no hay otro equipo similar en el mundo que tenga esa trayectoria de 36 años. And to have been able to study psychodrama with my own mother, Monica Zuretti, and her team. That is a special team because Debora is with her for 36 years, but then he named all the other members of the team, Claudio for more than 20, Paula 25, Cristina 15 years, and Gabi like 6 or 6, or 6 or 7. And Fernand said that it is a team that has been working together for so many years that he sees that there are not other teams like that in the world. И мне повезло, что я изучала психодраму вместе со своей мамой, Моникой Зуретти, и со всей той командой, которая с ней работает, а люди с ней работают, и вот как Дебора 36 лет, и люди еще другие очень много лет этим занимаются, и он считает, что просто нет такой другой, у нас в мире нет другой такой команды, которая имела бы такой опыт в психодраме и социодраме. Да. Donde creo que el psicodrama y el sociodrama dan respuestas verdaderas, ¿sí?, a nosotros las personas. What I believe that the sociodrama and psychodrama. Las disciplinas. No te oí el final, Fernán. Y quizás respuestas más verdaderas. Espera. What I believe is that sociodrama and psychodrama give true responses to us, to people, to normal people. Dale, entonces. Y siento que son respuestas más verdaderas que las que dan otras disciplinas. And I believe they are responses, answers, more true than other kind of disciplines. Я считаю, что ways of thinking. Yeah. Что психодрама дает какие-то более честные ответы на все жизненные вопросы, чем другие дисциплины, более настоящие ответы. Да, хорошо. Моника, я знаю, что... Victor, just one minute more. I want to ask Debora and Fernand, because we include now in our work art. Мы сейчас еще одну минутку. Because Fernand is with us. И мы сейчас много включаем работу с какими-то арт-терапевтическими методами, и это потому, что Фернан работает с нами. No, Debora, you will say that. No, and that's, for me, it's very important because I work with space, with psychological space. And I'm doctor in psychology, and my thesis is in psychodrama. It's about the stage, and it's about psychological space. And so for me, working with Fernand and working with art, that speaking about art is speaking about space. For me, it's very important. And I think that we working together, we can do more things, and we can go more deep with working with art. То, что мы благодаря Фернану много работаем, используем искусство в нашей работе, это для меня очень важно, потому что это открывает более широкие для нас возможности и глубины понимания того, что делается. My director of my thesis is Monica.
My director. Моим научным руководителем была Моника в этой диссертации. Да. Моника, Дебора, Фернан, я знаю, что вы сейчас работаете во всем мире, да, и ваш курс является очень популярным в разных странах, будь то Южная Америка, Северная Америка, Европа, Азия, Австралия, Африка. Вы какого-то такого космического масштаба преподаватели. Вот как вы думаете, вот ваш опыт, что могут получить наши российские и русскоговорящие психодраматисты, которых интересует социодрама, благодаря вашему курсу? Он небольшой, этот курс, всего там 6 встреч. Но как вы думаете, что ценного получат они благодаря вашему такому мировому опыту, вселенскому опыту? So you work, I know that you work across the globe and in different geographies in the Southern America, in the North America, and in other countries. So you are a team of a really global, you work on a global scale. So I'm wondering, what would you say? What would be the main outcome for the Russian-speaking audience? How your global experience would help and would be relevant to the Russian audience? ¿Me traducís más, por favor? Sí, sí. I hope I understood it. Okay. Dice que somos un equipo que está trabajando globalmente y que como en distintos lugares y cómo influiría. Can you ask the question again, Victor? Виктор, можно еще раз повторите свой вопрос, пожалуйста? Завершающая часть моего вопроса была связана с тем, как вы думаете, что российские психодраматисты, как они обогатятся вот этим мировым опытом, который у вас есть? Вот что важного они могут получить благодаря вот не очень длинной встрече, там всего 6 встреч, но как вы думаете, как это изменит их психодраматическое мышление? So the course you're offering is not long, it's just six sessions. So I wonder, what do you think, how Russian psychodramatists could benefit from this global experience that you have? Como nosotros vamos a dar un curso de 6 días y cómo los psicodramatistas rusos podrán aprovechar este trabajo que nosotros vamos a hacer. Serka used to say that as a psychodramatist, you have to respect the group and the culture where you're working and the society where you're working. Зерка говорила, что как психодраматист ты должен уважать общество, в котором ты работаешь. So I think we are going to share with the Russian psychodramatists what we know. Я думаю, что мы будем делиться с русскими психодраматистами тем, что мы знаем, тем, как мы работаем. But, dear Victor, you will know how to use it for your own culture. Но это ты, Виктор, и все другие коллеги, вы будете знать, как это использовать для вашей культуры. Do you agree, Debora and Fernand, with me? Дебора, Фернан, вы согласны со мной? Sí, sí. Yo agregaría que el psicodrama y el sociodrama son técnicas que se aplican y se estudian, y la forma en que se aplican y que se estudian son las que ofrecen después resultados. Más que técnicas diría método, ¿no? Sí. What I would say is that sociodrama and psychodrama's techniques, I added as a method, are
learned, and afterwards they are used in whatever situation. Методы и техники And then you get психодрамы могут results. разниться. Y creo también que aprenderemos unos de otros. Y eso es lo más importante, quizás. And also, I believe we will learn one from the others about, and that is the most important part. Мне кажется, самая важная часть здесь то, что мы друг у друга сможем научиться и учиться. I think like I agree with Fernand that psychodrama is a encounter method. And so we are learning together how to be working together. You will learn, I learn of you, you learn of me. Я согласна с Фернаном, all что together психодрама we learn how to work each other, it's an encounter of two cultures, the Latin culture, one of the Latin culture and yours, and that will be wonderful. И я согласна с Фернаном, что психодрама — это такой метод, где мы все друг у друга учимся, и здесь у нас будет такая встреча разных культур, латиноамериканской культуры и русской культуры, и мы сможем учиться друг у друга. Hace un momento, Víctor Adigosta, No se te oye, Fernán. hablando en inglés con unas personas. No, ¿No se me oye? ahora sí. Te congeló. No, ¿Sí? te congelaste. No. While Fernand connects, I want to say that we have been doing a very, very important experience these 2 years with people's scenes. And у нас был очень важный опыт. Последние 2 года мы делали проект такой сцены из жизни. With the pandemic and the caring of people. And we have worked with people from really from 50 countries. Во время пандемии мы вот в этом проекте работали с людьми из 50 разных стран. And we can say some differences. И мы видим какие-то отличия. Like, for instance, the difference with summer and winter. Например, отличие зимы и лета, разница между зимой и летом. How people is more interested in winter than in summer to be working. Людям интереснее, больше интереса мы видим зимой работать, а не летом. And we have discovered something that maybe is very particular. И, может быть, мы нашли что-то такое особенное. That we South Americans, like Latin Americans, have a strong need and possibility for meeting and helping each other in groups. И что вот у нас, у латиноамериканцев, мы поняли, у нас есть потребность вот встречаться и помогать друг другу в группах. And has been more difficult to connect with other cultures. И сложнее при этом с другими культурами вступать в контакт, быть в контакте. Was very, very important and very nice to be able to work together with Luba. И было очень здорово и классно работать вместе вот с Любой, например. Fernand and Luba and Marcia, another girl, worked together in Фернан, Люба two и times. Марша работали вместе. And maybe they can say something, but they found the similarities in our cultures.
и они, может быть, больше смогут сказать, но они нашли общее между нашими культурами. No sé si quieren decir algo. If you, Luba, want to say something, or Fernand wants to say something about this meeting, because it was very, very important. И это было очень важно. Да, Люба, давай я еще попрошу тебя чуть попозже сказать, да? Я хочу еще обратиться к Монике, Фернану и Деборе с тем, чтобы у вас была возможность обратиться непосредственно к нашим психодраматистам. Что бы вы им сказали в преддверии вашего курса? If possible, I would like to have Luba say things a little bit later, and now I want you to say something to the potential Russian audience. Each of you, what would you say to the Russian audience? Обращаясь вот к этой аудитории психодраматической, российской. Thinking of Russian psychodrama audience. ¿Qué le dirían a un auditorio de rusos que estén acá? ¿Qué les querrían decir? I want to say like this. My name is Mogilevski. So I want to meet you. I want a video. And I want to work again. I want to work together. ¿Se entendió? And I like. Sí. And I would like to work together. Мне очень хочется работать вместе с вами. Фернан? Фернан, ¿qué le русская аудитория слушает тебя, Фернан. Русская аудитория слушает тебя. ¿Ahora me oyen? ¿Sí? Sí, ahora sí. Que hace un rato Víctor mencionó en un viaje a Vladivostok. Y yo pienso que Rusia es muy, muy grande y debe ser un país maravilloso. Y está muy lejos de donde estoy yo. Y conocer esta parte del mundo tan lejos es toda una experiencia lindísima. We were talking about a trip to Vladivostok, and I'm thinking about Russia, and Russia is so big, and it's so far away from where I am. So to be working together will be a marvelous experience. Россия такая большая страна, так далеко от того, где я сейчас, но вот эта возможность вместе поработать, мне кажется, будет прекрасным опытом для всех нас. Thank you. Como bailarín de tango, sé que los rusos son excelentes bailarines de tango. Y eso es algo que I know that the Russian people are excellent Russian tango dancers. Я знаю, что среди русских есть великолепные танцоры танго. Y eso nos une y podemos descubrir muchas más cosas seguramente. And, ¿cómo? No se entendió. El tango también nos une, ellos lo más de... Se corta. Que el tango nos une, pero seguramente hay muchas más cosas que nos unen. Sí. Tango gets us together, links us, but maybe there are many more things that we have in common. Танго — это, наверное, только одна из вещей, которая нас связывает, и я думаю, что у нас есть еще очень много всего, что нас объединяет.
Да. Спасибо. Моника? Yeah, well, I will say to you that we have been reading your literature and your stories all our lives. And I want to share that my father used to love all the novels, all the literature in Russia, the Russian literature. So he passed that love to me. And many times I say that my English teacher was married to a Russian prince that had been exiled to Buenos Aires. So she used to tell stories about Russia and about your culture. And sorry, Monica. Okay, say that. It's too long. Я хочу сказать, что мы очень любим русскую литературу, и всю свою жизнь мы ее читаем. И я скажу, что мой отец очень любил русскую литературу, а мой учитель английского языка был женат на представительнице царской семьи российской, которая сбежала в Буэнос-Айрес, и она много рассказывала про Россию. So, I think we will be doing things together, and we will discover our different ways of Я думаю, что мы будем вместе работать и вместе находить то, что у нас общее, и что мы делаем по-разному. Victor, only because this is an experience I share with you. My only visit to Moscow was very, very important. I liked very much being there and sharing with you that special moment in Russia. Я, Виктор, могу сказать, что мой визит в Россию, я была один раз в России, это для меня очень важное воспоминание, я его всю жизнь, оно для меня такое, быть вместе с вами и работать в России, это было очень важно. Okay, I don't know if the Russian people will like this meeting, but we send you all our love, and we hope to meet you. Не знаю, понравится ли это русским людям, но мы шлем вам свою любовь. Спасибо. Люба, что ты скажешь нашим психодраматистам Люба, в преддверии этого курса? To our psychodramatic community. Я скажу, что нас ждет потрясающий опыт слияния двух бомбических культур. I would say that we expect to have this absolutely unbelievable and great experience of joining two cultures. И когда я работала с Марси и Фернаном, мы готовили маленький проект. And when I was working with Marcia and Fernand, we were working on a small project. Я почувствовала невероятное вдохновение и какой-то дикий восторг от того, какое волшебство происходило путем обычных действий. And I felt so inspired that we were just doing together some small, simple things, and it turned out magic. И мне очень хочется... Perdón, estaba Nadia también ese día. ¿Cómo? Nadia también estuvo ese día. Nadia, que Nadia estuvo ese día. Nadia, you were also there. Yes. I'm sorry. Люба? И мне кажется, что вот этой магии, слияния, вот общения двух культур
ну, нас вдохновит на многие интересные проекты совместные. У нас впереди большое будущее. And I think that this magic of working together with two great cultures will become an inspiration for us for having more and more joint projects. Да. Спасибо. Я тоже хочу обратиться к нашим коллегам и сказать о том, что действительно у нас ждет уникальный курс, который будет проходить 6 встреч в течение 2 месяцев. И я хочу сказать о том, что я познакомился с Моникой 30 лет назад, и я до сих пор помню как бы вот свое знакомство с психодрамой в исполнении Моники и ее коллег. Окей? Договорить, да, Надя? Я могу сказать, что этот опыт для меня был очень ценным. Ценность его заключается в том, что я очень часто использую в своей работе, хотя уже прошло 30 лет, да, я очень часто использую тот опыт, который я приобрел именно в этой группе. И для меня очень ценно то, что это называется не просто социодрама, а социопсиходрама. Это особый жанр психодрамы, который не так известен, что ли, пока в нашей среде. Но на текущий момент, мне кажется, что это одно из перспективных направлений современной психодрамы. Поэтому этот курс будет очень полезен для всех тех, кто интересуется будущим психодрамы. I met Monica more than 30 years ago, and I still remember and use the experience I got in that group with Monica, and I'm really grateful to Monica for that. And it's especially important for me that Monica is using not only psychodrama, but psychosociodrama, and I think it would be very interesting, this course that colleagues are offering as 6 sessions within 2 weeks. That would be especially interesting for those who is interested in psychodrama development and psychodrama's future. Okay, thank you very much. А как по-испански спасибо? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Спасибо. Спасибо. Muchas gracias. Да. Да. Окей. Так.